Hi all, welcome to Text Tutor. Today we are going to see the chapter Exploring Substances, Acidic, Basic and Neutral Substances. So we will see what are acidic substances, what are basic substances and what are neutral substances. February 28 is observed as National Science Day. On 28 February, the school hosted a science fair to celebrate National Science Day. National Science Day ആയ February 28 ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് school hosted a science fair. At the entry gate, siblings Ashwin and Kirti were greeted with a white sheet of paper. They were curious to know why a white sheet of paper was given to them. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ അശ്വിനും കീർത്തിക്കും ഒരു വൈറ്റ് ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പർ ആണ് കിട്ടിയത്. But they were surprised. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പർ വന്നത്? They couldn't say anything. But they had no idea why it was so. So, a few steps ahead, there was a volunteer spraying a liquid on these sheets of paper. So they gradually found out that there was a volunteer spraying a liquid on these sheets of paper. ഈ sheets of paper like ഒരു volunteer was spraying something എന്നുള്ളത് അവര് കണ്ടു. What it might be, എന്തായിരിക്കും അത് എന്നുള്ളത് കാണാല്ലേ. The siblings also got their white sheet sprayed. അങ്ങനെ അവരുടെ white sheetഉം ആ volunteer സ്പ്രേ ചെയ്തു കൊടുത്തു. To their surprise, the words "Welcome to the wonderful world of science" appeared on the papers the moment the liquid was sprayed. അങ്ങനെ white ആയിട്ടുള്ള പേപ്പറിലേക്ക് when something was sprayed, it turned out like "Welcome to the wonderful world of science." It appeared on the white paper. They were excited. ഇങ്ങനെ white blank ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പർ പെട്ടെന്ന് ഒരു സാധനം സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് when this text appears, we'll always be surprised, right? So they was excited as us and eager to know how this happened and the reason behind it. എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? What might be the reason behind it എന്നുള്ളത് നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ അവർക്കും തോന്നി. Their curiosity was partly satisfied at the colorful world of substances stall. And there was a stall named Colorful World of Substances, and their curiosity was partly satisfied at that stall. They saw many activities showing color changes on mixing different substances. Different substances mix ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള color changes നിരവധി കാര്യങ്ങൾ they could see at this stall. So they decided to explore these changes further. Let's join them on this learning adventure. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവർ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ we are going to explore more and more things in this chapter. Nature, our science laboratory. Litmus as an indicator. Have you heard of this term litmus? Litmus എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. Let's explore through an activity. Collect samples of lemon juice, soap solution, amla juice, tamarind water, vinegar, baking soda solution, lime water, tap water, washing powder solution, sugar solution and salt solution. This lime water is not like a lemon water or something. This is something different from that, and you'll see what it is in the coming slide. So, എന്തൊക്കെയാണ് എടുത്തത്? Collect samples of lemon juice, soap solution, amla juice, tamarind water, vinegar, baking soda solution, lime water, tap water, washing powder solution, sugar solution, and salt solution. So, remember that lemon solution and lime water are different. They are not same. ഇത് മാറാൻ പാടില്ല. lemon solutionും lime waterും ഒരിക്കലും same അല്ല. Take a strip of blue litmus paper and cut it into small pieces. ഒരു blue litmus paper എടുക്കുക. Strip of blue litmus paper എടുത്തിട്ട് അതിനെ small pieces ആക്കാം. Spread these pieces on a clean and dry white tile. Using a dropper, put one drop of each of the samples one by one on these litmus paper pieces as shown. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇതിനെ പീസ് ആക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഓരോ സൊല്യൂഷനും pour ചെയ്യുക drop by drop.
So this way ഒരു വൈറ്റ് ടൈലിലേക്ക് സ്മോൾ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഡിഫറെന്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ഓരോ ഡ്രോപ്പർ വെച്ചിട്ട് ലൈക്ക് സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ, ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ, ലെമൺ സൊല്യൂഷൻ, ലൈം വാട്ടർ, ടാമറിൻ വാട്ടർ, വിനെഗർ അങ്ങനെയുള്ളവയൊക്കെ pour ചെയ്യുക ആൻഡ് ഒബ്സർവ് ദി കളർ ചേഞ്ച്. അങ്ങനെ കളർ ചേഞ്ച് ഇവിടെ തന്നെ യു ക്യാൻ സീ ദിസ് ഇസ് ചേഞ്ചിങ് ഇൻ ടു ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ബ്ലൂ വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ബീങ് poured. അത് കളർ ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. Do you observe any change in the color of the blue litmus spaces? Litmus spaces നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കളർ ചേഞ്ച് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് you can try it on your own. Record your observations and table to point 1. Repeat the same activity with pieces of red litmus paper. Same way എന്ത് ചെയ്യാം, ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് repeat the same activity. And you can similarly record your observation on this table. So color change in red litmus paper, he is doing this experiment, the same experiment on red litmus paper, and you can observe the color change. How to prepare lime water? I have already told you that lemon water and lemon solution and lime water are not similar. They are entirely different. So do not confuse lime water with the word lime, which is a fruit similar to lemon. So never confuse this with this term. Lime water is solution of calcium hydroxide in water. Lime water means it is the solution of calcium hydroxide in water. It can be easily prepared by mixing lime tuna, that is calcium oxide, in water and leaving it undisturbed for some time. So how can you prepare lime water? It can be prepared by mixing lime, that is calcium oxide, in water and leaving it undisturbed for some time, like leaving it for an hour or more. Filter the liquid into another container and use it as lime water. And then what you have to do, have to filter the liquid into another container and use it as lime water. Liquidine വേറെ കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ you will get lime water. So I hope you understood the difference between lemon juice or lemon solution and lime water. So lime water means just a solution of calcium hydroxide in water, and it is not same as lemon. Okay, never forget this. So, and we understood how to prepare lime water. So as we told earlier, we are noting down the color of blue litmus paper after putting a drop of sample, and here color of red litmus paper after putting a drop of sample. And we have taken lemon juice, soap solution, amla juice, tamarind water, vinegar, baking soda solution. So turns red. So means like blue will turn into this is blue color, and blue will turn into red. And here there will be no change. In case of lemon juice, red will turn to blue will turn into red, and in case of red litmus paper there will be no change. And in case of soap solution there will be no change, whereas red litmus paper will turn into blue, which means when blue litmus paper turns to red, it means the solution is acidic property കാരണമാണ് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് റെഡ് ആവുന്നത്, and thus red litmus red to blue ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ്? red to blue is when the solution is basic. I hope it's clear for you. So in case of amla juice, this blue will turn into red because of its acidic property, and in case of red litmus there will be no change. And tamarind water, it will turn red, and in case of red litmus there will be no change. And vinegar, as we know, is acidic and it will turn red, and in case of red litmus paper there will be no change. Whereas baking soda being the basic, there will be no change in case of blue litmus paper, whereas if we take red litmus paper it will turn blue because its characteristic is basic. So next is lime water. Lime water in the case there will be no change in case of blue litmus paper, whereas in case of red litmus paper it will turn into blue, being the
basic substance, and tap water is neutral. Tap water is normal water and it is neutral, so there will be no change in the case of both like red litmus, whether it be red litmus or whether it be blue litmus. Washing powder solution, no change, and in case of red litmus paper, it will turn into blue bean basic. And sugar solution, it will change, no change in case of both, and salt solution, no change, and in case of like example orange juice, it will turn into red, blue will turn into red, and red will not change. Okay, that is litmus test ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് we'll get. Now let's analyze table 2.1 and sort the sample into 3 groups as follows. Group A with samples that turn the blue litmus paper to red, Group B with samples that turn the red litmus paper to blue, and Group C with samples that do not affect either of the 2 litmus paper. അങ്ങനെ നമ്മൾ categorize ചെയ്യുമ്പോൾ we'll get those with acidic property, അതൊക്കെയാണ് lemon juice, amla juice, tamarind water and vinegar, whereas Group B basic ഏതൊക്കെയാണ് soap solution, baking soda solution, lime water and washing powder solution, and Group C neutral ആയിട്ടുള്ളത് tap water, sugar solution and salt solution. So we understood that tap water, sugar solution, salt solution ന്യൂട്രലും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സോപ്പ് സൊല്യൂഷനും ബേക്കിംഗ് സോഡ സൊല്യൂഷനും ലൈം വാട്ടർ വാഷിംഗ് പൗഡർ സൊല്യൂഷനും ആണ് എന്നുള്ളതും അസിഡിക് ആയിട്ടുള്ളത് വിനെഗർ, ടാമറിൻഡ്, അംല ജ്യൂസ്, ലെമൺ ജ്യൂസ് ആണ് എന്നുള്ളതും നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. സോ സപ്പോസ് pH വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. pH 7 ആണെങ്കിൽ neutral ആണ്. When pH is 7, the substance is neutral, and if pH is greater than 7, it means it is basic, and pH less than 7, not 1, less than 7 ആണെങ്കിൽ it will be acidic. So this is pH value എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ acidity, basicity ഒക്കെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും on a scale of 7. So 7 ആണെങ്കിൽ neutral, greater than 7 ആണെങ്കിൽ basic, and pH less than 7 is acidic. So ഇതിൽ വരും acidic ആണെങ്കിൽ pH will be less than 7, basic ആണെങ്കിൽ pH greater than 7, and neutral ആണെങ്കിൽ pH equal to 7. So we can group substances as acidic, basic and neutral. മറക്കാൻ പാടില്ല, acidic, basic and acidic. So we can categorize substances into acidic, basic and neutral. So I'm curious to know, what are these red and blue litmus paper strips made of? What's her confusion? She's curious to know what are these red and blue litmus paper എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും strips എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് her doubt. Why do they change color when drops of some symbols are put on? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും കളർ ചേഞ്ച് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് her doubt. So we will see all this in the next class. We will clarify her doubt in the next class. So what we have discussed today, we discuss either the starting we entered into the chapter by saying an introduction like February 28 Science Day ആണ്. അപ്പോൾ സയൻസ് ഫെയർ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തതിൽ കീർത്തി ആൻഡ് ഹർ സിബ്ലിംഗ് got a plain white paper, and they were surprised to know why it is like a plain paper being given to them. So they understood that something is being sprayed on it by a volunteer, and they also got the same, and they understood that when something was sprayed on it, a letter or a sentence, letters got visible on it, and that was a welcome message, and they were so curious and surprised and excited to know what it was what's happening and what's the thing behind it. And that was the starting of the chapter, and throughout we carried like acidic, basic and neutral substances എന്താണ് അതിനെ എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം, ലെമൺ ജ്യൂസും ലൈം വാട്ടറും entirely different ആണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. So that was this chapter's introduction, and see you with the next part. Till then, bye.